prévu, veuillez noter que le capitaine diffusera toutes les instructions par le système de sonorisation. Cependant, veuillez noter les caractéristiques de sécurité suivantes de ce navire en particulier. Life jackets are located throughout the vessel. The locations of the life jackets are clearly marked by white signs and red lettering bearing the name Life Jackets. Please take a moment to familiarize yourself with these storage locations. Les gilets de sauvetage sont situés à différents endroits du navire. Les emplacements des gilets de sauvetage sont clairement indiqués par des panneaux blancs portant l'inscription en lettres rouges « Gilet de sauvetage ». Veuillez prendre un moment pour vous familiariser avec ces emplacements de stockage. If instructed to put on a life jacket, place it over your head, tie the long strap about your waist, and secure the remaining small ties in the front of the jacket. Please do not remove any life jackets from their storage locations unless instructed to do so. Si vous recevez l'instruction de porter un gilet sauvetage, placez-le sur votre tête, attachez la sangle longue autour de votre taille et attachez les autres petites attaches à l'avant du gilet. Veuillez ne pas retirer les gilets de sauvetage de leur emplacement de stockage, à moins d'en avoir reçu l'instruction. In the event of ship abandonment, this vessel is equipped with inflatable rafts and platforms. This equipment is located in the large white canisters on the open-top decks. If instructed, all passengers are to report to the muster stations located at the rear of the bottom deck for life raft boarding. En cas d'abandon du navire, dernier est équipé de radeaux et de plateformes gonflables. Ces équipements se trouvent dans les grands conteneurs blancs situés sur les ponts supérieurs à ciel ouvert. Si vous recevez l'instruction, tous les passagers doivent se rendre aux stations de rassemblement situées à l'arrière du pont inférieur pour monter à bord des radeaux sauvetage. Please refer to the signage posted inside both enclosed decks for information and instructions referring to all the safety equipment on this vessel. If further information is required, please feel free to ask any crew member. Thank you for your attention. Veuillez vous référer aux panneaux affichés. This vessel is one of 5 owned and operated by City Cruises. All our boats are triple-deckers, certified by Transport Canada, and by far the largest fleet of aluminum core vessels cruising the Thousand Islands. The snack bar is on the lower deck and offers a range of beverages, from beer, wine and spirits to soft drinks, coffee and tea. It also offers sandwiches, chips, and other popular snack options. Restrooms are located on the middle and lower decks of the rear of the vessel. Your safety and comfort are our first concern. Feel free to tour the vessel, but for everyone's safety and comfort, please walk and do not run on the boat. We also ask that you refrain from standing or sitting in stairways and passageways. Finally, do not sit, stand, or place children on the outside railings, again, as an important safety measure. Bienvenue à bord du Thousand Island. Ce navire fait partie de la flotte de 5 navires de City Cruises Pacific. Tous nos navires sont des bateaux de croisière à triple pont, certifiés par Transport Canada. Ils forment de loin la plus grande flotte de bateaux d'excursion en aluminium qui parcourt les USA. Le Castle se trouve sur le pont inférieur et propose une gamme de rafraîchissements, de la bière, du vin et des spiritueux aux boissons gazeuses, en passant par le café et le thé. Il propose également des sandwichs, des croustilles et d'autres collations populaires. Les toilettes sont situées sur les ponts intermédiaires et à l'arrière du navire. Votre sécurité et votre confort sont notre priorité absolue. N'hésitez pas à faire le tour du bateau. Toutefois, pour la sécurité et le confort de chacun, veuillez marcher et ne pas courir sur le bateau. Nous vous demandons également de ne pas vous tenir debout ou assis dans les escaliers et les couloirs. Enfin, veuillez ne pas vous asseoir sur les remparts extérieurs, monter dessus ou y placer les enfants. Encore une fois, c'est une mesure de sécurité importante. That's
Georgina Island to our right. One of the more than 20 islands scattered up and down the St. Lawrence River that make up Canada's Thousand Islands National Park. Almost all the park islands offer docking, picnic, and limited cabin facilities. The St. Lawrence River is part of a thriving and amazingly diverse environment. It's most apparent if you see the river from the top of the Thousand Islands Tower that rises 130 meters or 400 feet in the air on Hill Island to our right. Hill Island is in Canada, so you don't need a passport or visa to see an incredible panoramic view of the islands, river, and lush green forests. Voilà l'île Georgina à notre droite, qui fait partie des plus de 20 îles dispersées le long du fleuve Saint-Laurent, qui forment le parc national des 1000 îles du Canada. Presque toutes les îles du parc offrent des installations d'amarrage, de pique-nique et de camping limité. Le fleuve Saint-Laurent fait partie d'un environnement florissant et étonnamment diversifié. Cela se remarque particulièrement lorsque vous regardez le fleuve du haut de la tour des 1000 îles, qui s'élève à 130 mètres ou 400 pieds dans les airs sur l'île Hill à notre droite. L'île Hill est au Canada. Vous n'avez donc pas besoin de passeport ou de visa pour profiter d'une vue panoramique imprenable sur les îles, le fleuve et la forêt verdoyante. Visitors often ask about wildlife on the island. Deer are found on some of the larger islands. Raccoons, skunks, foxes, squirrels, muskrats, and voles are commonly found on most islands. This section of the St. Lawrence River is one of the main flyways for migratory waterfowl. Each spring and fall,